안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 조금 쉽고 짧은 미니 키워드 스피킹 시간인데요. 네, 방송 시작하면서 홍보 말씀 한 가지 드리려고 그러는데요. 저희 방송을 같이 진행하시는 맷 선생님이 유데미, 인터넷 강의 사이트죠. udemy.com, udemy.com에 강의를 올리셨습니다. 한국에서 주로 그 중간 관리자 이상 혹은 뭐 CEO를 대상으로 영어를 가르치고 계시는데 그때 수업 때 하시는 내용하고 동일한 내용을 인터넷 강의로 올리셨다고 하니까요. 많은 관심 부탁드리고요. 제가 홈페이지하고 블로그에 링크를 올려드릴 테니까 관심 있으신 분은 방문해서 강의를 들어보시면 좋을 것 같습니다. 반값 할인, 뭐 이벤트 같은 것도 진행한다고 하니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 오늘 주제는 경쟁으로 정했습니다. 경쟁이 있어야 세상이 발전하는 법이고 경쟁이 완화된 세상에서 산다는 건 있을 수 없다. 이런 생각과 경쟁만이 세상을 발전시키는 건 아니다. 우리는 때로는 타협할 줄도 알아야 되고 합의해서 경쟁을 내려놓아야 할 때도 있다. 이런 상반되는 견해가 있는데요. 각각 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 먼저 첫 번째 생각인데요. 세상이 결국은 경쟁을 통해서 발전하는 법이다. 그리고 경쟁을 우리가 덜 하거나 안 하고 살 수 있다는 그런 생각은 환상일 뿐이고 우리는 공정한 경쟁의 룰을 위해서 싸워야지 경쟁 자체를 없애는 것을 위해서 싸워서는 안 된다. 이렇게 얘기하는 건데요. Competition is good. Competition makes people do better and moves our society forward. It is a main driver of our society. It is hypocritical to say that we can live in a less competitive society. We need to fight for fair competition. We should not fight against the competition itself. Competition is the lifeblood of progress. It forces us to be and do better. It is insane to think that having less competition will help us as a society. A level playing field is the most important factor when talking about competition. It's not about equality of outcome, but equality of opportunity. So I said in the first part, competition is the lifeblood of progress. So the lifeblood means the factor that is absolutely necessary. So for example, if, let's say K-pop, I would say the lifeblood of K-pop are the fans. If the fans are disappointed, they'll stop buying the records and then it will fail. Or if you have a small company that relies on, or even let's say you have an ice cream shop, hot weather would kind of be the lifeblood of that ice cream shop because the hotter it is, the more ice cream people buy. Next, I said a level playing field is the most important factor when talking about competition. So a level playing field, level means flat. And if you have, let's say, a soccer field, Manchester United versus Arsenal, if it's a flat field, we say that's a level field. That means it's a very equal setting. No one has an advantage. But if I were to tip this field by 15%, so Manchester United was kicking down the hill and Arsenal was kicking up the hill, we would say that's an unlevel playing field. So an unlevel playing field means when one side has a bigger advantage or one side or group of people are favored over another. So level playing field means fair, unlevel playing field means unfair. And finally, I said equality of outcome and versus equality of opportunity. So the equality of opportunity is what means that if you're going for a job interview, it doesn't matter if you're rich, you're poor, straight, gay, black, white. If you have all the same experience, that means you're going to get chosen based on your work. That's the equality of opportunity. But the equality of outcome is it's a little different theory. So let's say, for example, everything must be equal. So if you're looking at a job for, say, firefighters, it must be 50-50 men and women because we can't have it. Everyone must be equal. However, firefighters, you need more upper body strength because you have to lift people off the ground and women don't have that. Or for example, marketing. There's more women in marketing than men, but equality of outcome would be we must have 50-50 men and women. So it's a little bit different theory. Competition is the main driver to advance our civilization. The thought that competition is bad is dubious. The things we must worry about are overregulation, nepotism, and corruption. Competition is not the enemy. So I said competition is the main driver to advance our civilization. So a driver is something that pushes you. So the main driver is we compete and then one person makes one product, another person makes a better product. Then the first person has to make a better product. And if they don't, well, they'll go out of business. But that drives our economy and drives our civilization. So those are our main drivers.
And then I said, the thought that competition is bad is dubious. If something is dubious, it's flaky, it's not 100%, it's kind of doubtful. So it's another way of saying that. And then I said, the thing we have to worry about is overregulation, nepotism, and corruption. Nepotism is giving jobs and favors to your family and friends. So, you know, if you own a company, a large company, and then you give the company to your son or daughter, even if they're not qualified, that's nepotism. Or you have a friend from college and you're interviewing 5 people, even though 4 people are more qualified, you give the job to your friend from college. That's what we call nepotism. 네, 경쟁이란 좋은 것이다. Competition is good. 이렇게 얘기한 다음에 우리 사회를 발전시키는 것은 결국 경쟁이다. 이렇게 얘기할 때 main driver라는 표현을 썼죠. 그 앞에는 move our society forward. 우리 사회를 앞으로 나가게 만든다. 이렇게 얘기했고 그 다음에 또 main driver라는 표현도 썼는데 driver가 말 그대로 드라이브하는 것, 그러니까 밀고 나가게 하는 것, 몰고 가게 하는 것 이런 것을 얘기하죠. 그래서 경쟁이 우리 사회를 앞으로 나가게 만든다라고 할 때 그때도 driver라는 표현을 쓸 수가 있고요. 두 번째 대안에 보면 competition is the lifeblood of progress 이렇게 얘기했는데 lifeblood라고 얘기하면 꼭 필요한 것을 말합니다. 그래서 아까 말씀하실 때 K-팝의 lifeblood는 팬이다 이렇게 말씀하셨죠. 팬이 있어야 K-팝이라는 게 있을 수 있다는 의미로 그렇게 말씀하신 거니까 lifeblood라는 표현도 기억을 하시고요. 그 다음에 말씀드린 것처럼 driver라는 표현을 다시 한번 써서 세 번째 문장에서도 competition is the main driver to advance our civilization 이렇게 얘기했습니다. 그 다음에 중요한 것은 공정한 경쟁이지 경쟁 자체를 없애는 게 아니다 이렇게 얘기하기 위해서 첫 번째 대안에 보면은 fight for fair competition 그 fair competition을 for 위해서 우리가 싸워야 된다 이렇게 얘기한 거고요. 두 번째 대안에 보면 우리가 뭐 기울어진 운동장 이런 말 쓰는데요. Not a level playing field가 기울어진 운동장이죠. level은 평평하다는 뜻이고요. 경기장이 기울어져 있으면 어떤 한쪽 팀한테 유리하게 되겠죠. 그래서 공정하지 못한 그런 경쟁 상황 그것을 not a level playing field라고 얘기하고요. 공정한 것은 level playing field 이렇게 얘기하시면 되겠습니다. 그래서 공정함이 매우 중요하다라고 말할 때 a level playing field is the most important factor 이렇게 얘기할 수 있고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 공정하지 못한 어떤 경쟁 상황을 구체적으로 나열을 했는데요. overregulation, 과도한 규제, 그 다음에 nepotism은 아까 설명하셨지만 우리가 아는 조카를 의미하는 nephew하고 어원이 같죠. 그래서 친척이나 친구들한테만 기회를 주는 거, 뭐 특혜 주는 거, 이런 거 그런 것을 nepotism이라고 하고요. 그 다음에 corruption은 이제 부패, 부정부패 같은 걸 의미하죠. 그래서 또 그렇게 나열을 해서 공정하지 못한 상황을 표현할 수도 있고요. 중간에 보면 세 번째 대안에 dubious라는 단어 나오는데 조금 어려워 보이지만 의심스럽다, 회의가 간다 이런 의미를 지닌 doubtful하고 같은 뜻이라고 생각하시면 되고 그 다음에 두 번째 대안의 끝에 나와 있는 표현 하나 알려드리면요. It is not about equality of outcome, but equality of opportunity. 그러니까 기회의 균등이 중요한 거지 결과의 평등이 중요한 게 아니다. 그렇게 얘기한 거죠. 그 말을 할 때 결과는 outcome, 그 다음에 기회는 opportunity 이렇게 얘기하시면 되고요. 평등은 equality 이렇게 얘기하시면 되겠습니다. 자, 그런 생각이 있는 반면에 경쟁이 다가 아니다. 때로는 타협하고 경쟁의 부담을 내려놓아야 되는 순간도 있다는 거죠. 그래서 모두가 경쟁에만 몰입하다 보면 모두에게 좋지 않은 결과가 생기기도 하고 우리 인생이 경쟁으로만 이루어진 것은 아니다. 이제 이런 생각인데요. Competition is needed, but not in every time and not in every case. Unnecessarily fierce competition may lead us nowhere. There comes a time when we need to negotiate or agree rather than compete. Our life is not all about competition. Competition is important, but not vital in our society. Being overly competitive can be detrimental. Sometimes we need to work together rather than against each other. It should not be kill or be killed. So I said, first, competition is important, but not vital. Vital is something that you need to live, or, it's something like we said, again, before that the fans are vital for the K-pop industry. So if you lose fans, the industry is going to suffer. So the fans are vital. It means absolutely necessary. And then I said, being overly competitive can be detrimental. So if something is detrimental, it means it's not good for it and can hurt you. For example, smoking is detrimental to your health. Eating sugar could be detrimental to your weight.
And then I said, it should not be kill or be killed. Kill or be killed is when we talk about an environment or a situation, even in your office, you could say, well, what's it like working in your company? You could say, oh, it's kill or be killed. That means it's very competitive. That means I must succeed. And if I don't succeed, I'll be fired or someone else will get a promotion. It means a very, very rough and competitive situation or environment. Fighting tooth and nail against each other is not productive. A certain level of competition is required. However, being overly competitive can lead to ruin. Instead of competing, sometimes we need to stop and think how we can collaborate. So fighting tooth and nail, it does mean it could be physical fighting, but it means you're struggling, you're competing, you're trying to get something you want, and you're trying very, very hard. So if you're trying to get a raise at your company, you're working very hard, you're doing everything you can to get that extra money. That means you're fighting tooth and nail. You're putting a lot of effort into it. But I said being overly competitive can lead to ruin. So if something leads to ruin, it can mean leads to failure. So if people are competing, for example, if you have two stores and they're lowering the price of milk. So store A lowers the price of milk, then store B lowers the price of milk, store A goes lower, lower, lower. That means they've lowered their prices where both of them fail. So it can lead to ruin. And finally, I said we need to stop and think how we can collaborate. Collaborate's a big word. Companies like to use it. It means kind of working together, meeting together, and not being separate or siloed. It means each department works with each other and not against each other. 네, 경쟁이 치열하다고 할 때 fierce competition, 이렇게 fierce라는 단어 쓸 수 있고요. 과도하다라는 의미로 두 번째 대안해 보면 overly competitive 이렇게 얘기했죠. 그렇게 얘기해도 되고, 세 번째 대안에 보면은 fighting tooth and nail이라는 표현이 있는데 싸울 때 막 물어뜯고 막 못을 사용하기도 하고 이런 상황을 생각해 보면 이해가 좀 쉬운데, 뭔가를 굉장히 치열하게 격렬하게 할 때 그것을 tooth and nail이라고 얘기합니다. tooth하고 nail하고 이렇게 잘 연상이 안 되기 때문에 조금 낯선 이디엄일 수도 있는데, tooth하고 nail하고 같이 붙여서 뭔가 치열하게 뭐 싸우거나 경쟁하거나 이런 걸 표현할 수 있죠. 그래서 fighting tooth and nail이라고 하면 치열하게 막 싸운다, 피 터지게 싸운다 이런 뜻이 되고요. 그 다음에 경쟁이 다가 아니다라고 말할 때 첫 번째 대안에서는 Our life is not all about competition 이렇게 얘기했죠. 이 about이라는 전치사는 뭐뭐의 본질을 얘기할 때 비동사랑 같이 잘 쓰입니다. 그래서 무엇 is all about 뭐뭐 이렇게 얘기하면 그 about 다음에 나오는 것이 뭐의 본질이다 이런 의미가 되죠. 그래서 우리 삶의 본질이 경쟁은 아니다 이렇게 얘기할 때 Our life is not all about competition 이렇게 말할 수 있고요. 그 다음에 상대방을 죽이거나 아니면 내가 죽거나 하는 그런 극단적인 상황은 아니다라는 의미로 두 번째 대안 끝에 보면 It should not be kill or be killed 이렇게 얘기했죠. 그러니까 죽이거나 아니면 죽거나 하는 상황을 그렇게 얘기할 수 있고요. 그래서 그렇게 하는 게 아니고 서로 이제 협력을 해야 된다라고 말할 때 세 번째 대안처럼 collaborate이라는 단어 끝에 나와 있죠. 쓸 수가 있고요. 그 다음에 그렇게 경쟁만 하는 것은 오히려 모두에게 안 좋은 결과를 낳을 수도 있다라고 말할 때 첫 번째 대안에 보면 lead us nowhere. nowhere니까 아무런 장소에도 도달하지 못한다는 뜻이죠. 우리를 아무런 장소에도 데려가지 못한다라고 말할 때 lead us nowhere 이렇게 표현할 수 있고, 같은 의미로 세 번째 대안에 보면 lead to ruin, 폐허로 가져간다 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까 아무런 결과 없이 둘 다 망하고 만다 이렇게 말할 때 lead to ruin 이렇게 얘기할 수 있고요. 그런 상황을 형용사로 표현을 한다면 두 번째 대안처럼 detrimental이라고 말할 수 있죠. 뭔가에 이렇게 해가 되는 경우, 아까 말씀하실 때 건강에 해가 되는 거 그렇게 얘기하셨는데, 서로에게 과도한 경쟁은 해가 될 뿐이다 라고 말할 때 overly competitive can be detrimental 이렇게 lead us nowhere의 의미로 또 detrimental을 쓸 수도 있습니다. 그 표현도 꼭 기억을 하시기 바랍니다. 네, 제가 항상 말씀드리는데 제가 설명해드리지 못한 표현 중에 아주 좋은 표현들이 많으니까 저희 블로그를 방문하셔서 꼭 자료를 참고하시고 더 많은 표현 익히시기 바랍니다. 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you. Alright guys, thanks for downloading, and I want to announce that I'm on Udemy, that's udemy.com. I've uploaded a pre-intermediate
business English course, which you can listen to for half off with the coupon code. The coupon is good for 5 days. And if you refer someone else, they can use the coupon code as well. It is a market leader book, and it's a great way, kind of an introduction to business English. So far, I have 8 chapters up, and I'll be uploading more. But if you buy the course, you can look at it whenever you want, forever. And so it's a good way to kind of start with the business English. And it's the same course I teach executives here in Korea. So it's up there for a fraction of the price. So please enjoy it and let me know if you would like me to upload any other courses. And you can email me directly at feurey@gmail.com.